What's up ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze nanone. Uno munsi tugiye kurebera hamwe uko wakora color grading muri DaVinci Resolve. So nkuko urimo kwibona ino footage yanjye mfite iri mu nzu, gukora abantu benshi bambajije kuki ntakora color grading zo mu nzu, akenshi mu nzu gukora izo hanze, ariko still uno munsi nabazaniye izo mu nzu. Muri DaVinci Resolve nta lati turi bwakoreshe, nta preset. Icyo tugiye gukoresha ni DaVinci Resolve na footage yawe. So guys, niba uri mushya kuri iyi channel ntugende udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona update za video zigiye zitandukanye kuri Premiere Pro, DaVinci Resolve na After Effects. So and then niba nari mushya kuri color grading muri DaVinci Resolve, ino video ni yawe. So tudatinze rero reka nze dusimbukire muri DaVinci Resolve turebe uko bikorwa. Let's go. So ikintu ndaza gukora nkuko urimo kubibona hano, ndi muri workspace ya edit muri DaVinci Resolve, okay? Hano mfite clips zigera muri ebyiri, okay? Nubundi ngiye gucreatinga adjustment clip. Muri DaVinci tubyita ngo ni adjustment clip, muri Premiere Pro tukabyita adjustment layer. So ikintu ndaza gukora, ndaza hano muri effect, making sure yuko ino effect yanjye ifunguye. Noneho inze ahangaha kuri search, noneho nandikeho clip, ubwo ni adjustment clip. Ndaza kuyikandaho, inze kuyiterura nyishyire hano hejuru ya clip yanjye, noneho nyi extending bitewe nuko clip yanjye ingana, okay? So ndahita nza kuyikandaho, noneho nindangiza mite nkanda Shift+6 cyangwa se inze hano kuri workspace switching muri workspace ya color, okay? So ingi ya workspace ya color namaze kwigeramo. Icyo ngiye gukora, ngiye gucreatinga node. Uburyo bayicreatinga, ndaza gukanda Alt+S kuri keyboard yanjye. Iyo nje kuyikanda node zihita zicreatinga, cyangwa se ugakandaho right click hano ugakanda no kuri add node, okay? Corrector gutya, nubundi urabona gutya kaza ari kamwe, ariko iyo ushaka kuhita uzikombina uhita ugahuza kino cyatsi and then ukaza ukanagihuza gutya, right? Niho nguko ushaka creatinga node, ariko shortcut yayo ni Alt+S ugacreatinga node ushaka. So and then tuzana kuri first node. Iyi node ya mbere ndaza kuyapplyingaho icyo twita color space transform. Iyi ngiyi no color space transform ibiherereye hano muri effect. Uraza ugafungura ino effect, warangiza ukaza ukandikamo color space transform. Ahangaha basacingira, and then uraza ukayiterura ukaza ukayishyira hehe muri first node, okay? Ukimara kwishyiramo hano bahita bakuzanira is input, okay? Hano kuri input color space ndaza guhitamo nkuko hano bisaba ngo byibuze unazi kamera wakoresheje. Hano nakoresheje Lumix S5, ndazana kuri Panasonic V Gamut. Ubwo ni warakoresheje Sony, hano habari ama Sony S Gamut, okay? Izi ngizi niba ari ama Red Black Magic ni izi ngizi, okay? And then nge nakoresheje Lumix S5, ndazana kuri Panasonic V Gamut, okay? Noneho inze ahangaha kuri input gamma, naho ndaza guhitamo iyi ngiyi Panasonic Vlog, kuko nubundi ni Vlog n'ubundi nakoreyemo. And then hano kuri output color space ndaza guhitamo Rec 709, okay? Noneho hano kuri output gamma inze guhitamo Rec 709A ahangaha gutya, alright? So nkuko urimo kwibona ino node ya mbere ibyayo ndangizanyije nabyo, ariko biba byiza iyo ugiye urineminga node kugira ngo wenda zitaza kukumana nyinshi ukibagirwa uko wagiye usettinga color zawe, kugira ngo uyize kuyihereza izina uzugakandaho right click ukazana kuri node label ukaza ukayirenaminga, like hano wenda nadinzemo color space transform. Yes, ni gutya, then nuko nguko wayenda uri kuzihereza amazina. So no kuri node ya kabiri nayo ndaza kuyineminga, wenda mvuye ko yuko ngiye kwishyiraho temperature gutya, okay? Ndaza kuyikandaho inze ahangaha ingi temperature ngiye nkuko urimo kuyibona, inze nongere temperature gutya muri ubu buryo, okay? Ndaza kwiyeza temperature ingana n'190, okay? Nuvuga ngo ngewe ngenda setting imwe kuri buri node, okay? Narangiza nkajya kuri node ya kabiri, okay? None kuri node ya gatatu rero ndaza kuyihereza contrast. So ndazana muri contrast, inze kongera contrast gutya, urabona yuko uko nongera contrast igenda yiyongera muri ubu buryo, okay? Ndaza kwino contrast ingana gutya, okay? Gutya nabyo birasa neza. Yeah, this is before and then this is after. So and then
nkuko kurineminga nabibabwiye, and then ndahita nza kuri node ikurikira ya kane. Ahangaha ndahita njya muri hover kwa kundi se mba nshaka kongera saturation y'ibara runaka. Okay, ndaza hano kuri curve. Okay, hano kuri curve niho haba harimo zino hover luma. Okay, so inze hano kuri hover mbere na mbere ndaza niba nshaka kongera saturation y'ubu bururu, ndaza gupikinga ubururu hano inze kubwongera. Urabona yuko iyo ndi kongera ubururu bugenda bwiyongera gutya guys. Okay, even no kuri izi cans, wenda ni kuri iyi myenda irangaha kuri amarido, inze kongera gutya. Nuvango ibara uba ufite muri frame yawe ugenda uryongera uko ushaka. And then kuri hoversu, nkuko hoversu ikifasha yo ni uguchanginga color. Niba nari mfite blue nkashaka kuhinduramo irindi bara gutya, yes, ubona ko ndihinduyemo icyatsi. Okay, ushaka kuhinduramo irindi bara ushaka, niko hoversu ikora. Okay, so and then kuri ngiyi hoversu ibyayo nabirangije. Urabona nahanga kuri clip byose bisa neza. Icyo ngiye kuza gukora rero, ngiye kuza kuri offset. Okay, ngiye kuza ku yindi node, inza hano kuri offset kugira ngo mbashe kwihereza color look. Sano kwihereza look, ushaka kuzana kuri offset, ndaza kuyihereza look wenda iri pure gutya. Okay, irimo ubururu. Okay, ona uko bimeze guys. Buri color yayo, buri color igiye isa neza ukwayo. Okay, urabona ino offset kimfashe ndamutse mbijyanye mu mutuku, urabona ni gutya byahita bisa, and then mu bururu cyane ni gutya byasa, ariko ubihereza color cyangwa se agakureri gatoya kugira ngo bibashe kuba byagaragara neza. Okay, ona ku mpande zose birasa fresh. Okay, ingi niyo before, ingi niyo after. Okay, so then ndahita nza gusimbukira ku yindi node. Noneho ngiye kuri skin tone, ngiye kwiheza skin tone. Okay, ingiyi niyo nita skin tone. Okay, gutya guys. So icyo ndaza gukora, ndaza hano kuri iyi tool yitwa qualify. Okay, ndaza kuyikandaho, noneho inze gupikinga skin tone ku muntu gutya. Nimara kuyipikingaho ndahita nza kuri utu tudomo tubiri, inze kuri highlight, ni na boring no highlight. Urabona ko skin tone yamaze kugiraho, ariko nubwo itaraba selected cyane, nibwo ndatanza kuri mirongo uko ari 3 hu saturation na luminance kugira ngo inze gupikinga skin tone yanjye neza. Okay, gutya ndaza kwipikinga neza gutya nkoresheje n'ubundi ino skin tone yanjye. Yes, nze kuyiselectinga gutya guys, no kuri umurongo wa luminance. No kuri clip ya mbere nze kumakinga sure yuko biriho, ndaza kuyiselectinga gutya. Ubona ko still naho byahageze birasa neza cyane. Okay, so icyo ndaza gukora noneho, ndaza gusa nkaho nzuminze gatoya kugira ngo abona yuko uburyo nabiselectinze hari ama edge agaragara. Ndaza hano kuri matte finesse, kanda hano kuri rimwe, noneho inze kongera ino blur radius gutya. Ubona yuko hari kuzaho utuntu turi smooth. Noneho inze no kuri kabiri nongereho ino denoiser muri ubu buryo kugira ngo ninza kwadinga skin tone bitaza kugaragara yuko hari ibyo na selecting. So ndatanza ukanda shift plus h kuri keyboard yanjye. Okay, urabona yuko nta skin tone ndashyiraho, ariko namaze guselectinga uruhu. So icyo ndaza gukora rero, ndaza hano kuri offset n'ubundi, noneho inze mbijyane mu mutuku gutya. Urabona yuko skin tone yanjye uburyo ije neza. Okay, yes, urabona ko skin tone yanjye uburyo isa, yes, irasa neza cyane. Okay, even nahangaha urabona ko uburyo isa yewa nisa neza guys. Yubonye wabihaye umutuku cyane guys, ushaka kuza kwimanura mu gahondo muhondo gutya kugira ngo nyine bitewe na skin tone. Yes, hari ukuntu biterwa na skin tone ukunda. Okay, ariko urabona yuko nyine skin tone yanjye irasa fresh neza cyane. And then kuri umurongo wa offset ushaka, uraza ukaza kongera urumuri cyangwa se ukagabanya urumuri rwa skin tone. Okay, ahangaha mfite birasa neza cyane nta kibazo. And then
So iyo maze kwihereza skin tone yanjye, ikintu mba ngiye gukurikizaho, urabona ni imyenda nayo ndashaka byibuze kwihereza ibara ku buryo iraza kuba isa neza cyane. N'ubundi ndaza gusimbukira kuri indi node, noneho inze n'ubundi kuri qualify, inze gupikinga uno mukara w'iyi myenda, noneho nze gukanda shift plus h. Gukanda shift plus h ni kimwe nuko waza hano n'ubundi handi hambere highlight, ino highlight n'ubundi ndi gukoresha no shortcut. Okay, ona yuko imyenda yanjye namaze kuyiselectinga, n'ubundi hano uzuka making sure yuko ari imyenda wa selectinze yonyine gusa. Okay, urabona yuko ni imyenda na selectinze yonyine gusa, nayo nkaza kongeraho za the noise hano kuri matte finesse no kuri blur radius kugira ngo bitaza kugaragara ko nayihaye couleur kwayo. Okay, noneho icyo nza gukora ahangaha iyo ushaka ukoresha shadow nta kibazo, urabona yuko nshaka kuza kongeramo shadow gutya. Okay, no shadow nkaza nkayihereza icyatsi, urabona yuko guys hano nshaka kuza gukoresha shadow. Okay, cyangwa se no kuri offset naho naza nkayikoresha nta kibazo, undi kwihereza ibara nshaka cyangwa ukayihereza uri kwihereza ibara runaka. Even nanga ushaka kongera urumuri cyangwa se ukarugabanya. Nk'uko urimo kwibona, urabona uburyo clip yanjye irasa neza cyane. Noneho iyi ngiyi niyo before, mbere yuko nyanyihereza ibara, and then iyi ngiyi niyo after. Guys, nk'uko urimo kwibona ibi bintu birasa neza cyane. So nuko rero nakoze, nuko nkoze color grading yanjye muri DaVinci Resolve. Okay, so dushaka before ndaza gukanda kuri shift plus d, iyi ngiyi niyo before nari mfite, and then this is after yuko nshyiramo color grading. Alright, so nuko rero nakoze color grading yanjye muri DaVinci Resolve. So guys, niba ufite ikibazo rero uze kucyandika muri comment hasi kugira ngo tubashe kugusobanurira, and then niba nakunze ino video ntugende udakoze subscribe, like, share, una commenting kugira ngo tuze kureba tuze kumenya uko bimeze. So ndabakunda cyane rero, tuze guhurira muri video y'ubutaha. Peace.